We're good? Yeah, we could have. Hare Krishna, dear devotees. Please accept my most humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada, all glories to our wonderful Guru Parampara, all glories to Guru Maharaj. Thank you so much for joining us today. We're going to have another extraordinary chance to meet with Guru Maharaj. Per tradition, we're going to start with invocation prayers, followed by a japa session. After that, we will meet with Guru Maharaj, and then, if he health permits, we will have possibility to ask him questions. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое, что присоединились к нам сегодня. Сегодня у нас в очередной раз невероятная возможность получить даршан Гуру Махараджа, послушать его Кришна-катху. И по традиции мы начнем с молитв, которые после них последует джапа. После джапы будет непосредственно лекция с Гуру Махараджем. И если здоровье Гуру Махараджа позволит, то у нас будет возможность задать ему вопрос. Please join me in the prayer. Om Gyanati Mirandasya Ginajina Shalakaya Chakshurumiritam Gina Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Putale Shrimati Partha Sarathki Das Gosvami Itte Namene Das Gosvami Nam Vade Namo Bhajana Sam Shriyam Yamyandashe Guru Dashyastapokam Shritam Vatsalam. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Putale Shrimati Bhaktivedanta Swami Itte Namene Намасте Сарасвати Деви Гауравани Причарини Нирвише Шишунивади Павчитаде Шатарине Ванчакалпатарубьяшья Криппа Сингуивача Патитанам Паванабхью Вайшнавабхью Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе 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 Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе 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 Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе. We can start the japa session, please. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasati Gaura Bhaktivinoda, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Chaitanya Charanam Bhoja Mukundale Upajay, Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara,
Shivasani Gaura Bhaktavinda Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Chaitanya Charanambo Jamakundaleo Bhaje Yesham Prasada Matreno Parama Api Bhavat Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna. Wisdom. We are truly, truly grateful for your presence, for your guidance, for this opportunity to hear Krishna's word. Haribo, Haribo. All glories to the Vaishnavas, Chotabada. Those who are neophyte, Ganishta, those who are Madhyam, and those who are Uttama, Siddha Mahapurush. Om Agena Timarandasya Gananjana Savakaya Chakshmalatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rabhakadamayam Didanti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shiyata Patakamalam Shri Guru Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishavitam Shah Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tata Kanshan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sudhadevi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyas Chakripasandubhi Vacha Patita Nambhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, I welcome all the Vaishnavas from South Africa, Ukraine, America, all over the world. Итак, добро пожаловать всех преданных из Южной Африки, из Америки, по всему миру. In South Africa, in Durban, we're having a 4-day Rath Yatra festival. Сегодня в Южной Африке у нас Саратхи фестиваль 4-дневный. And feeding something like 200,000 people, I mean, prasad. И будет кормление 400 тысяч человек в течение этого фестиваля. So I'd like to thank all the devotees who sacrificed for this 4-day festival in Durban. И я хотел бы поблагодарить всех преданных за то, что они пожертвовали, совершили жертву этого фестиваля в Дурбане. I was reading His Holiness Bhakti Vikash Maharaj's Bhaktisiddhanta Vaibhav. Я читал книгу Бхакти Викаш-свами, Бхактисиддханта Вайбхава, which is 3 volumes on the life of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Это книга в 3 томах о жизни и учении Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. And I do recommend that you all read this. Of course, I don't know whether it's translated into Russian, but you should read it. Я всем рекомендую прочитать эту книгу. Не знаю, она переведена или нет, но она переведена вообще-то. By reading Srila Prabhupada Lilamrita and about the life of Srila Bhaktisiddhanta, we can get to know them. И читая Шрилу Прабхупаду Лиламриту или книгу о Шриле Бхакти Сарасвати, мы будем знать лучше их.
Yes. Srila Prabhupada himself said, if you don't know someone, there is no love. Шрила Прабхупада сам сказал, если вы кого-то не знаете, как может быть любовь к нему развита? Then he said, love is far away. Он сказал, любовь далека. So we've been very fortunate to have Srila Prabhupada Lilamrita and these other books on Prabhupada's life. Мы очень удачливы, имея такие книги, как Шрилапада Лиламрита и другие книги, описывающие жизнь Шрила Прабхупады. Yes, many of Srila Prabhupada's disciples have written about him. So we should take the time to read about Srila Prabhupada's life. И много его учеников Прабхупады, они написали книги о Шриле Прабхупаде, поэтому мы должны потратить время для того, чтобы прочитать о Шриле Прабхупаде. And it's also somewhat light. They call it light reading. It's not heavy philosophical. It's easy to read. И это, как это называется, это легкое чтение. Это не что-то такое философское, тяжелое. Это очень легко читать. So in 1934, Srila Bhaktisiddhanta attended the Rath Yatra festival in Jagannath Puri. В 1934 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он присутствовал на Радха-ятре в Джаганнатхапуре. And I think many of you have been there. So they pull the Rath Yatra cart down Grand Avenue. Я думаю, многие из вас были на этой Радха-ятре, когда они тянут главную колесницу по Grand Avenue. Then halfway down Grand Avenue is Srila Bhaktivinoda Thakur's house. И на полпути этого Grand Avenue находится дом Шрилы Бхактивинода Тхакура, Where he lived for 4 years, 1870 to 1874. где он жил 4 года, с 1870 по 1974 годы. And this is where Bhima Prasad, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, appeared. Это то место, где Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Бимал Прасад явился. Now that house has been beautifully renovated by one of the Gaudiya Mat groups. And it's very beautiful. You should visit it. И сейчас этот дом, он был прекрасно реставрирован одной из групп Гудия Мат, и вы должны посетить его обязательно. Yeah, Srila Madhava Maharaj, very prominent disciple of Srila Bhaktisiddhanta. Это ачарья этого матха Шрила Мадхава Махарадж, который является один из главных учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. So further down, there's a place called Balavaj, I think. Maybe I've got the pronunciation wrong. И чуть дальше находится этого места Балавач. Это одно из главных This мест. is where the Rath Yatra cart stops, and Vaishnavas come out and offer fruit, vegetables, and they make offerings to the deity of Jagannath. Это то место, где Радха-ятра они подношения божествам, фрукты, овощи и другие вещи. So Srila Bhaktisiddhanta was present there in 1934. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати присутствовал там в 1934 году. And he quoted a verse from the Brahma Vaivarta Purana. И там он процитировал один из Брахма Вайварта Пураны. Yeah, see if I can. Ratha cha vamanam purna janma cha vidyate. That one who sees the Lord on the Rath cart has no rebirth. Этот стих, он Радхача Ваманам и так далее, он говорит о том, что тот, кто видит Господа на колесе, он больше не получает рождение. So just seeing Jagannath, Subhadra and Balam, on the Rath cart,
you have no material rebirth. И просто видя Господа на колеснице, мы, те, кто это видит, они не получают материального рождения. So this is very amazing because non-devotee, like in Durban, now Easter, many holiday makers come down from Johannesburg, and they come down to get drunk and gamble and etc. И это удивительно, потому что сейчас на нас много отдыхающих с разных мест, Ганнесбург, чтобы иметь хорошее время, выпивать и играть в азарт. So they may see the Rath cart and the Lord Jagannath. И они имеют вероятность увидеть Господа Джаганатху и Радхаятру. And according to the Brahma Vaivata Purana, as quoted by Srila Bhaktisiddhanta, they have no material rebirth. И, кстати, которые совершила Бхактисиддханта Сарасвати, они не получат переживаемости. So this is very difficult to understand how easy it is, in one sense, to go back to Vaikuntha or the spiritual world. И это очень на самом деле, как так легко, с одной стороны, отправить на духовный мир. So Srila Prabhupada, of course, introduced the Rath Yatra all over the world. Правда, конечно, стал Радхаятру, по-моему. Anything, it's not us. So say something to Guru Sundar. Guru Sundar Prabhu. Yes. I think your connection is slow. You're breaking up. All right. Uh, I have to do something. I can translate meanwhile. Guru Sundar. So, yes, Srila Prabhupada introduced Rath Yatra in San Francisco. Шрила Прабхупада представил Радхаятру в Сан-Франциско. And he also told us to do Rath Yatra in South Africa. И он также нам сказал, что мы должны устраивать Радхаятру в Южной Африке. So those devotees who are helping with the Rath Yatra and all these festivals, Krishnastami, Ramnavami, they get tremendous blessings from Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Yuga Avatar. И те преданные, которые участвуют и помогают в организации таких фестивалей, Радхаятра, может быть, Джанмаштами и других, они получают потрясающую милость от читания Махапрабху, который является юга-аватаром данной эпохи. Then I'm going to give you a few other examples of how powerful devotional services. Я приведу еще несколько примеров, как такое служение может быть очень могущественным. So Krishna has appeared in the Kali Yuga. His avatar is the holy name. Кришна пришел в Кали-югу как аватар Святого Имени. So we have the example in the 6th canto of Bhagavatam, chapter 2. У нас есть пример из 6-й песни Шримад Бхагаватам, глава 2. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked Haridas Thakur, how will all the Yavanas and Malechas be delivered? Харидас Такур спросил у Господа Чайтаньи, а как же млечки и те, которые не следуют, могут быть допущены до святого Srila места? Srila Haridas Thakur gave some examples. И Шрила Харидас Такур дает пример. One example he gave is that
of one Malecha who is being killed by a wild boar. That's a pig, and they have horns or tusks, and he was being tusked to death. И один раз, когда один славянин был убит дикарем, был заколот его рогом, да, или как сказать. And as he was dying, he said, "Hey Ram, hey Ram, hey Ram." Он был даже на клыки, когда он умирал, он вскричал «Hey, Ram, Ram!» Yes, which means untouchable in their language, untouchable or abominable, because in the Muslim tradition, the pig is considered untouchable. И на языке исламском это значит, что непасаемый, это отверженный или отвратительное что-то. But he was chanting Ram, Ram, Purna. Again and again he was chanting Ram, Ram. Hey Ram, hey Ram. Но в это время он повторял «О Рама, Hey Ram, Hey Ram». And moksha apnoti. He obtained liberation. И там говорится «Мокша апнути», он получил освобождение. And when we use the word mukti or liberation, it's not impersonal, but it means Vaikuntha or Ayodhya or Dwarka or Vrindavan. И когда мы используем слово «мукти», это не значит имперсональное освобождение. Имеется в виду освобождение на Вайкунтхе, Айодхе, либо Вриндаване. So, in the commentary, Prabhupada says, whether you are referring to God or whether you're referring to something else, still the holy name is so powerful it works. И в Бхагаватам говорится, что намабхас, воспевание, это когда мы говорим, относимся, ссылаемся на Бога, либо мы имеем что-то в виду другое, все равно намабхас, он имеет свое могущество и влияние. Yeah, Prabhupada gave the example in that commentary. A young boy burns hay and an elderly man burns hay, but both it burns. Not sure what is hay. Hay, dry grass. Окей. И говорится, что молодой человек сжигает траву, сено, либо старый человек это горит, то есть оно уже сгорает все. And in that 6th canto, chapter 2, there's 4 types of namabhas mentioned. И в 6-й песне, 2 главе упоминается 4 типа намабхаса. Sanketyam parihasam va stopameva helanam cha. Sanketyam means you are chanting the name of God, but you're referring to something else. И в 6-й песне упоминается 4 вида намабхаса: санкетием, парихасам, ваступом, хиланамава. И санкети это значит, мы обращаемся к Господу, но имеем в виду, вернее, не обращаемся к Господу, имеем что-то в виду другое, имеем в виду. So this is the first type of namabhas. Это первый тип намабхаса. And the example, Ajamil, he's calling for his son, and his son is called Narayan. И пример Аджамилы, когда он взывал к своему, он звал своего сына, и его сын имел имя Нараяна. Or the Muslim man being pierced to death, he's saying Ram, Ram, but he's referring to the pig or the boar. И мусульманин, который был проколот клыками, и он кричал «О, Рам, Рам», это на самом деле он имел в виду этого вепря, дикого кабана. Yeah. Regarding Ajamil,
it's written, Srila Haridas Thakur is speaking to Lord Chaitanya. И в соответствии с Аджамилой, это то, что сказал Харидас Такур в Харинам Читамани, разговаривая с Господом Читани. This is when Chaitanya Mahaprabhu was in Puri. Когда Читания Махапрабху был в Пури, And Raghunath Das Goswami is hearing. а Рагунадас в это время был служителем. And he has very good memory. So when he went to live at Radhakund, he spoke about these pastimes. И у него была очень хорошая память. Когда он отправился жить на Радхакунде, он говорил об этих играх. And Srila Krishnadas Kaviraj, he heard, and then he wrote down Chaitanya Charitamrita. И Шрила Кришнадас Кавирадж, он это слышал, и, соответственно, он записал Читание Чаритамриту. So, Sankecham, like many times they're using this word Ram. Итак, санкетиям это ссылка на то, что мы много раз используем это слово Рама. I saw Rama Mercedes. Was it? Mercedes O Rama? Mercedes Right. O Rama. They sell Mercedes cars, but they call themselves Mercedes O Rama. И, например, есть Мерседес О Рама. Они продают этот Мерседес, и он называется Рама. And even I've seen butcher shops saying Mito Rama. И также я видел магазин индийский, который называется Мита Рама. And next they'll have Guru O Rama. So you can rent a guru. И также есть Гуру Рама, которого можете взять прокат. So Sankecham. The next one, Parihasam, is to say the name of God jokingly. И следующее парихасьям, это значит, мы шутливо упоминаем имя Господа. Yes. When we used to go chanting in London and Johannesburg, people would imitate us out of fun and say the name Ram Ram. И когда мы отправляемся на Харинам, где-нибудь в Лондоне, либо в Йоханнесбурге, или в Дурбане, то люди имитируют нас, говоря Рама, Рама. So Sankecham, Parihasam, Stobham. So in the Bhagavatam, Stobham means musical entertainment. Следующее будет стобам, и это на санскрите обозначает музыкальное исполнение. Like Boy George is singing the Mahamantra. Как, например, Бой Джордж исполняет Махамантру. But also another definition is to say the name derisively. Say the name, how? Derisively means condescendingly or mocking. Yeah, like you're mocking. Итак, это имеется в виду, когда мы шутливо произносим святое имя, в насмешку, высмеивая. Yeah, the example would be Sishupal. Example. Sishupal criticized Krishna. И пример будет Шишупалы, который критиковал Кришну. So there's four: Sankecham, Parihasam, Stobham, Helanam. Helanam is the last one. Итак, Санкетям, Парихасам, Стобам, Хеланом, последний из этих четырех. And of the four, Helanam is the worst. И из этих четырех Хеланом считается худшее. And it means to chant indifferently or without attention. И Хеланом значит воспевать безразлично, без внимания к тому, что мы говорим. Many years ago, I went to visit a devotee in Chatsworth. Много лет назад я отправился посетить одного преданного в Часворте, в Дурбане. And it was an elderly lady,
Это была There was an престарелая. elderly lady, and she was chanting but watching Hindi movie at the same time. Это была престарелая женщина, и она повторяла, но она смотрела при этом индийское кино. And it wasn't a religious Hindi movie. It was something like Duradam. И это не было религиозным кино, это было какое-то болливудское кино, там, Дурдай вам, что-то Yeah, by такое. the way, that's the biggest Indian film for many years. And it's about an Indian spy that goes to Pakistan and is breaking all the records for money. Did I say Это it right? индийское I think so. кино, да, которое, где главный герой он нарушает все принципы религиозные. Вот так. So we also suffer from this fourth offense. We know the holy name is sacred, И мы знаем, что Святое Имя — это сокровенная вещь, это священная вещь. but when we chant, we're thinking of politics or the weather or sport or our family. И когда мы воспеваем, то мы можем тоже думать о великие семья, о спорте или о других. Prabhu's and Mataji's Hare Krishna. Please ensure that you are on mute. We can hear some background disturbance. I think it's coming from Guru Sundara, to be honest, Oh, because no and one, there's another everyone is muted. profile. There's another I- profile also that's unmuted. No, I don't see that. No, it was from Okay. Guru Sundara. I can continue to translate while he was moving to a different place. Oh, I see. Mhm. Okay, thank you. I'm sorry, Guru Maharaj, please continue. So this is Canto 6, Chapter 2, Text 14. Sankecham parihasam va stobam helam evacha. И об этом можно прочитать в 6-й песне, глава 14, текст, глава 2, текст 14. So the Lord has incarnated in the Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu, and also as his deity, and also as the holy name. Господь воплощается в Кали-югу как читание Махапрабху, также он воплощается в святом имени и в божествах. Three incarnations. 3 вида воплощения. Yeah, Chaitanya Charitamrita, it says, В читании Чаритамрити говорится: Nam Vigraha Sarup Eka Tina Ekarup. These three are one. в ней говорится Нама Виграха Сваруб, Эпа, Эка. Это Yeah, 3 these воплощения. Эти 3 воплощения Name, являются Nam, имя, Vigraha, the Sarup, that means, Vigraha means the deity, Виграха Сваруб значит божества, and Nam Vigraha Sarup. Sarup means the actual form of Lord Chaitanya that appeared 500 years ago. Нам Виграха Сваруб означает форма Господа Читания, который пришел 500 лет назад. Yeah, Tina, Eka, Rup. These three are one. Тина, Эка, Руп, эти 3 являются одним. So the holy name is an incarnation of Krishna. Святое имя есть реинкарнация Кришны. There's a nice pastime from the Ramayana Есть очень хорошая история из Рамайны. that when Lord Ramachandra wanted to cross the sea to go to Lanka, Когда Господь Рамайна хотел пересечь океан, чтобы приехать в Ланку, he asked Hanuman and the monkeys to make a bridge. и он попросил Ханумана и обезьян, чтобы они сделали мост. So they threw boulders, rocks,
into the sea, and the rocks floated. И они сбросили камни в океан, и они стали плавать. Александр. And then Lord Ramachandra, playing the part of a human being, И Господь Naralila, Naralila. Рамачандра, он разыгрывал роль человеческого живого существа. Это была Нара Лила. He was surprised because he was playing the part of a human being. И он был очень удивлен, так как он играл роль человека. And he picked up some stones and he threw them in the sea, but they all sank. И он кидал камни, которые плавали в океане, и они не тонули. So Ramchandra, playing the part of a human being, was confused, although of course God is never confused. И Господь Рамачандра, он был несколько смущен этим фактом, хотя он Бог, и он никогда не бывает в замешательстве. And he asked Hanuman, how is it that when I throw, the stones sink, but when you throw, they float? Он спросил Ханумана, как это так? Когда ты кидаешь камни, они плавают, когда я кидаю, они тонут. And Hanuman answered that on each boulder or each rock, we have written the name Ram, Ram, Ram. И Хануман объяснил, что когда мы кидаем эти огромные булыжники, то мы на них пишем имя Рама. Therefore they floated. Поэтому они плавают. But when you didn't write the name Ram. Ну, ты-то не пишешь на эти имена Рамы. So this shows us that the name of God is more powerful than the Lord himself. И это показывает, что имя Господа, оно более могущественно, чем сам Господь. And there's another nice pastime when Krishna was in Dwarka. Есть другая хорошая игра, когда Кришна находился в Двараке. They have this ceremony where Krishna, he was sitting on a scale. Это была церемония, когда Кришну посадили на весы. And on the other side of the scale, they put gold. И на другую часть весов они положили золото. And although they put a lot of gold, still the scale always was on Krishna's side. In other words, Krishna went higher. И они положили много золота, тем не менее Кришна их перевешивал, чтобы они не ложили туда. And then one devotee, he took a tulsi leaf and he wrote the name Krishna and he put it on the scale, and immediately the Lord went down and the scale went up. The scale with the tulsi leaf and the name of Krishna went higher. И как только один преданный, он взял, написал на листике туласи имя Кришны и положил на чашу весов, то она сразу перевесила. So this shows us the name of the Lord, although it is non-different, it's actually even They're more not powerful. invited. But uninvited. I think only invited. He got uninvited. Remember the one that tells one he invited himself. Yeah. The name of the Lord is even more powerful than the Lord himself. И имя Господа, оно более могущественное, чем сам Господь. In the Kali Yuga, the Yuga Dham is simply to chant the names of God. И в Кали-югу Юга-дарма является просто воспевание святых имен. Narada Muni, he asked his father, Lord Brahma, in the Kali Yuga, how will the living beings be delivered? И Господь Брахма, он спросил у Господа Читания, как живые существа могут быть освобождены в Кали-югу. And Lord Brahma said, by chanting the names of God. Нарада спросил у Брахмы, и Брахма сказал, просто воспевая святые имена Господа. And Narada Muni asked, which names? И Нарада Муни спросил у него, какие имена? And Lord Brahma, he said, Iti Soka Namna. Sakshanam. The 16 names
of the Maha Mantra. И Господь Брахма сказал 16 имен Маха-мантры. Kali Kalmasa Nasinam is the destroyer of the evil effects of the Kali Yuga. Кали Калма Шунашанам — это то, что разрушает злое, недоброе воздействие Кали-юги. And throughout all the Vedas, the Puranas, the Upanishads, you will not find a more powerful method for self-realization or deliverance. И во всех Пуранах, Упанишадах и других писаниях вы никогда не найдете ничего более могущественного, чем воспевание святых имен. Yeah. Sava Vedeshu Dristate. So the holy name is the most powerful. Сарва Веда Шудишьяте говорится во всех ведах, что святое имя самое могущественное. And actually it is even more powerful than deity worship. И это считается могущественным методом, чем даже поклонение божествам. For a lot of us, we have to go to the temple to see the deity of Radha Madhava or Tota Gopinath or Radha Radhanath. И обычно мы отправляемся в храм, чтобы увидеть божества Рада Мадава, Рада Гопинатх, Tota Гопинатх или еще какие-то Рада Рананатх. But to chant the holy name, you can do it lying down in the bed. Но воспевать святое имя вы можете лежать просто на диване. And there will come a time when all of us are lying down in the bed, getting ready to leave. It's called death. И придет время, когда все мы будем лежать на диване, приготовившись к тому, чтобы оставить это тело. Это называется смерть. Like my esteemed senior godbrother Jaipataka Maharaj, he has to go everywhere in a wheelchair. Как мой высокооценимый духовный брат Джайпатака Махарадж, который везде, куда бы он ни поехал, должен отправляться на инвалидном кресле. But when he's lying down or he's in wheelchair, he can chant the Maha Mantra. Но когда вы лежите, либо вы на инвалидной коляске, вы можете воспевать Махамантру. So, Sankecham Parihasam Vastopam Evacha Ashesha Ga Ashesha, unlimited aga or sins. И там говорится Шеша Акха, то есть бесконечное, огромное количество грехов Are washed away through this chanting. уничтожается через воспевание. So, getting back to the example of Ajamil, he was instructed, or he was inspired by the super soul to give the name Narayan to his son. И возвращаясь к примеру Аджамилы, когда он был вдохновлен сверхдушой, дать имя Нараяны своему сыну. And as soon as he thought and spoke the name Narayan, his karma was washed away. И как он произнес имя Нараяны, то вся его карма, она была уничтожена. Sometimes we think it was only when he was on his deathbed and he was chanting Narayan, but actually when he gave his son the name Narayan, that's when his karma was cancelled. И обычно мы думаем в этом примере, что когда он был на смертном одре, он воспевал Нараяну. На самом деле, как только он дал это имя и произнес его, то тогда вся карма была уничтожена. And then due to his chanting Narayan's name, he got sadhusanga. И благодаря его воспеванию имя Нараяна он получил садхусангу. But he got very high sadhusanga. The Vishnu Dutes came. И он получил самую возвышенную садхусангу. Пришли Вишну-дуты. So you chant the names of God, and Krishna will arrange good sadhusanga.
И вы все воспеваете святое имя Господа, и Кришна организует для вас саду-сангу. Mm. Then getting back to Srila Haridas Thakur, and he's talking to Lord Chaitanya about the holy name. И возвращаясь к Шриле Харидасу, который разговаривал с Господом Чайтаньей о святом имени. So then he gives another example. Haridas Thakur says, when Vasudev Dutt prayed to take the karma of all the living entities, you agreed. И Шрила Харидас Такур вспомнил случай с Васудевой Датой, когда он хотел за всю карму существ, и Господь согласился. Yeah, Jivera, Dukha, Duki, Mora, Hridaya, Videra. My Vasudev Dutt said, my heart breaks to see the suffering of the conditioned souls. Джива Духа Духи. И Харидас Такур сказал, что мое сердце, оно разбивается, когда он видит страдания всех живых существ. Please remove their karma. Yeah. Пожалуйста, убери всю их карму, убери. And then, of course, Vasudev Dutt says, Sakla Brahmanda Jivera, Samsara Nistara. Please finish the cycle of birth and death. И затем Вадавадата сказал, Сакала Браманда Дживера Самсара Нистара, заверши этот цикл, повторяющийся рождение и смерти для всех живых существ. So please finish the suffering of all the living entities in this universe. Пожалуйста, закончи страдания всех живых существ в этой вселенной. That means the sardines, the trees, the ants, the dogs, the human beings. Это значит сардины, собаки, живые существа, люди, все. And Lord Chaitanya agreed, yes, I'll do that. И Господь Чайтанья согласился с этим, он сказал, да, я сделаю. Now you may ask, you're a devotee and you're chanting Maha Mantra, but you're still suffering or experiencing difficulties. И вы можете спросить по этому поводу, мы же повторяем, но все равно испытываем страдания. So Srila Vishnu Chakravarti Thakur, in his commentary, И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своем комментарии on Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Text 19. в комментарии на первую песню, 9 главу, 19 текст. He says, Krishna is the cause of difficulties for his devotees. Он сказал, Кришна является причиной трудностей для его преданных. As in the case of Draupadi's devotion, it increased when she had difficulties. Что касается преданности Драупади, это было увеличено в этой истории. Then Vishwanath says, these difficulties are not parabdha karma. И Вишванатха Чакраварти говорит, что эти трудности не являются прарабдха кармой. So it's not your karma. Vishwanath says, Krishna gives it alone. И Вишванатха Чакраварти говорит, это не наша карма, это не ваша карма. Это то, что Кришна сам дает. But then he says, this principle is not inclusive. In other words, this principle is not always applicable. И затем он сказал, что этот принцип, он не всегда применим, то есть он не всегда исключителен. Because sometimes Krishna allows a devotee to advance without giving him any difficulties. Потому что иногда Кришна, он разрешает преданному продвигаться без каких-либо трудностей. But sometimes he also gives difficulties.
Но иногда он дает трудности. Therefore, no one knows the plan of the Lord. This is what Vishwanath says. Поэтому никто не знает планов Господа, то, что Вишванат Чакраварти говорит. So we know that the end plan is that he wants all the jivas in this Brahmanda to return to Vaikuntha, the spiritual world. А мы знаем финальный план, что он хочет всех джив, всей Браманды отправить в духовный мир. But the actual details of how he does it, we don't know. Но фактические детали, подробности, как он сделает это, мы не знаем этого. Like Prahlad went through so many difficulties. Как Прохлад, он прошел через много трудностей. Srila Haridas Thakur, they tried to kill him. Шрила Харидас Сакура пытались убить. The Pandavas, they tried to kill the Pandavas. Также пытались убить пандавов. Right, poison, and then they burnt the castle down, the palace. И они подожгли этот замок из шелка. And then Srila Prabhupada also gives the example of Jesus Christ. И Шрила Прабхупада дает пример Иисуса Христа. He says, Prabhupada writes, when something is arranged by the Supreme Personality of Godhead, we should not be disturbed. И он пишет, что когда что-то устроено Верховным Господом, то мы не должны быть обеспокоены этим фактом. Even if it appears to be a reversal. И если даже это кажется, что это какие-то откаты назад. According to our calculation. В соответствии с нашими расчетами, это какие-то задержки в нашем развитии. Prabhupada writes, pure devotees are sometimes killed. Прабхупада пишет, что иногда чистые преданные могут убиты. Or put into difficulty. Или поставлены в серьезные трудности. And then he gives those 4 examples. И он дает эти 4 примера там. Haridas Thakur, Jesus Christ, Prahlad Maharaj, and the Pandavas. Он говорит о Харидас Сакуре, Иисусе Христе, Прохладе Махараджа и Пандавас. And then Prabhupada writes, the Bhagavatam conclusion is a devotee should not be disturbed by these difficulties. И ключ Прабхупады в том, что он говорит, что преданные должны быть беспокоены этими трудностями. So we are all guaranteed at the time of death to take birth in the Lord's pastimes. Нам всем гарантировано при оставлении этого тела идти в игры Господа. Now it could be Vaikuntha or it could be Ayodhya, depending on your relationship with Krishna or one of his avatars. Может быть Айодхи, может быть Вайкунтха, в зависимости от наших взаимоотношений с какой-либо аватарой. It could also be Dwarka or it could be Vrindavan. А также может быть Дварака, либо это может быть Вриндаван. But your next birth, it may be on the circumference of Vrindavan or just slightly out of Vrindavan, or it may be in Vrindavan. И следующее рождение может быть где-то на периферии Вриндавана, либо внутри Вриндавана, либо немножко на удалении, чуть-чуть там рядом с Вриндаваном. And obviously you'll take birth from the womb of a mother. И что во время рождения из утробы матери. But this birth is Chinmaya or spiritual. И это рождение считается чинмая или духовным. But there is some slight contamination. Но может быть незначительное осквернение. So according to your qualification, you may take birth in Vrindavan or very near to Vrindavan. В соответствии с вашей квалификацией вы можете рождены в Вриндаване, либо возле Вриндавана. Or alternatively, if you're more attracted towards Chaitanya Mahaprabhu's mercy, you may take birth in Navadvip
or very near to Navadvipa. Или альтернативно вы можете в соответствии с вашей склонностью, вы можете родиться в Навадвипе, либо возле Навадвипа. So this birth, usually it is called Vastu Siddhi. И это рождение называется обычно Васту-сидhi. But Vishwanath mentions you can have a birth before Vastu Siddhi. Но Вишванат, он объясняет, что может быть рождение до Васту-сидhi. But in the area of Vrindavan or the area of Navadvipa. Это район Бриндавана, либо район Навадвипа. So you're not qualified to directly see Radha and Krishna, but you associate with the other Nityasiddha Gopas or Gopis. Вы, возможно, не квалифицированы видеть Раду и Кришну, поэтому вы получите общение преданных, возможно, гопи, либо гопов. Yeah, you get association from Nityasiddha cowherd boys or young Gopis. Возможно, вы получите общение мальчиков-пастушков, либо гопи. And in their association, you make even more advancement. И в общении с ними вы сделаете еще большее продвижение. And then when you're sufficiently pure, you actually see Krishna, Radha and Krishna directly. И когда вы достаточно очищены, то тогда вы видите Раду и Кришну. And we have an example in Canto 10, chapter 29. У нас описан пример в 10-й песне, 29 главе. That Krishna, Nisam Gitam, he played his flute. И Кришна, он играет на флейте. And he was calling all the gopis to the bank of the Vrindavan river. И он зовет всех гопи на берег Вриндавана, реки Вриндавана, Ямуни. And the young gopis were in their different houses in Yavat. И молодые гопи, возможно, в различных домах на Явате. And some were boiling milk, some were baking, some were washing, some were putting on their clothes and mascara. Некоторые, возможно, занимаются тем, что кипятят молоко, либо убирают в доме, либо одевают одежду, косметику, маскару. This is Canto 10, chapter 29, text 9. Это 10-я песня, 29 глава, 9 текст. Some of these gopis were feeding their husbands. Некоторые гопи, они кормят их мужей. Then when they heard the sound of Krishna's flute, they dropped everything and they ran to Krishna, who was on the bank of the river Jamuna. И эти гопи слышат звук флейты Кришны, они бросают все, и они бегут навстречу на берег реки Ямуны с Кришной. Nisham Gita Tad Anangavadanam. Ananga. Cupid came into their hearts. Как в этом стихе говорится, Ананда Варданам. Ананга Варданам, что значит Купидон, он является в их сердца. Yeah. And then they ran to where Krishna was. And as they were running, they didn't see each other. They thought, I'm just going myself alone. И когда они бегут навстречу с Кришной, то они не видят друг друга. Они думают, что они сами по себе находятся в этом месте. And their earrings, Valayanam, Nipuranam, Kinkaram, Chachachat, Chayusitam, their bangles and earrings, they all jingled with a loud sound. И их серьги, их ожерелья на лодыжках и на запястьях, они все звенят, создают шум, звон. But you may have remembered when reading this that some of the gopis, they couldn't get out of the house. Но вы можете помнить, если вы читали, что некоторые гопи, они не могут выйти из своих домов. Anta griha
kaschid. They were caught inside the house because their husbands wouldn't allow them to run out. И некоторые, они заперты в домах, так как их мужья не позволяют им выйти и убежать. So they stayed in the house and they just meditated on Krishna. They meditated on Krishna's embrace within their mind. И они сами они медитируют на встречу Кришны, на объятия Кришны в их уме. So these gopis who were trapped in the house, they weren't qualified to join in Rasa Leela and see Radha and Krishna. They weren't advanced enough. They had to still wait a while. И эти гопи, которые не удалось встретиться с Радой и Кришной, они не были квалифицированы. Они должны были ожидать еще какое-то время. So this is an example that you take birth in the Lord's pastimes, but you don't immediately see Radha and Krishna. Это пример того, как если вы получите рождение в играх Кришны, то, возможно, вы сразу не увидите их. But if you're qualified, then immediately you can see them. Но если вы квалифицированы, то вы незамедлительно их встретите и увидите. And it's described purva rag, which means ecstatic feelings of love before you've even seen Krishna manifest in your heart. Purva rag. И описывается пурварага. Это предварительное чувство экстатической любви, когда мы еще до того, как мы встретили объект своей любви. So those gopis who were allowed by Yoga Maya to leave their houses. И те гопи, те, которые встретились, они были позволены это сделать им йога майей. Yoga Maya created duplicate gopis, so the husbands thought their wives were still with them. И йога майя она сотворила двойников гопи для того, чтобы мужья думали, что гопи все еще в доме. So the duplicate gopis stayed in the house, and the real gopis went to join Krishna. Двойники гопи оставались в домах с мужьями, а настоящие гопи отправились на встречу с Кришной. And those who weren't so qualified, they stayed in their rooms. Но те, кто не были квалифицированы, они остались в своих комнатах. But they deeply meditated on Krishna within their mind. И они глубоко медитировали на Кришну в глубине их умов. And by doing that, any kashaya, any contamination was burnt, left them. И делая так, все их осквернения, кашая, они были уничтожены, оставили их. And then the next time there was Rasa Leela, they were allowed to actually go. И в следующий раз, когда была очередная Раса-лила, то им было позволено отправиться туда. So Vishnu Chakravarti Thakur has written this. И Вишванат Чакраварти Тхакур, он пишет там. And you can read, as I said, Canto 10, Chapter 29, Chapter 9 and 10, verses 9 and 10. Как я сказал уже, это 10-я песня, 29 глава, 9-10 тексты. So it's my honest opinion that all these Vaishnavas who are chanting Krishna's name will take birth in the Lord's pastimes. И мое мнение то, что все эти искренние вайшнавы, которые бывают Святое Имя, они все примут рождение в играх Кришны. Where they will continue to be purified and make advancement. И где им позволено будет продолжать очищаться и делать духовное продвижение. From the stage of mature bhav, you go to prem. Из стадии зрелой бавы до возвышения до премы. Then the essence or the height of prem is sneha, which is even more stronger or intense type of love for Krishna. И суть премы — это снеха, это более интенсивный опыт переживания премы.
And sneha culminates in man, or transcendental pride or anger. И эхо кульминирует в мане. And then it goes pranaya, rag, anurag, and mahabhav. И мана — это значит гнев, и затем она переходит в праная, рагу, анурагу, бхаву, махабхаву. So while living in this material body made of blood and bones and skin, we can't go high, we can't go this high. You have to have a spiritual body. И живя в этом материальном теле, которое состоит из крови, костей и всех остальных вещей, мы не можем отправиться выше бхавы. By the mercy of the fact is, pure devotional service is bestowed by a pure devotee. И только по милости преданного служения мы можем обрести чистое преданное служение. Prabhupada writes this, Chaitanya Charitamrita, chapter 22. И Прабхупада пишет это в читании Чаритамрити Маталила, 22 глава. A pure devotee is the supreme transcendentalist. A pure devotee Yarisundra, you're muted. A pure devotee is the supreme transcendentalist. Чистый преданный является высшим трансценденталистом. By his mercy, you can also get pure devotional service. По его милости он может также получить чистое преданное служение. So, in this material body and subtle mind, we can only go up to the beginning stage of bhav. И в этом материальном теле и в тонком уме мы можем только отправиться на уровень бхавы. Yeah. There's 3 types of Siddha Mahapurushas. Есть 3 вида Сидха Махапуруш. Siddha Mahapurush is on stage of bhav. Сидха Махапуруш, он находится на стадии бхавы. There's Kanishta Siddha Mahapurush, Madhyam Siddha Mahapurush, and Uttama Siddha Mahapurush. Есть Канишка, Мадхьяма и Уттама Сидха Махапуруша. This is all from Bhakti Rasami to Sindhu Bindu by Vishwanath Chakravarti. Это все из Бхакти Расамрита Синду Бинду Шилы Вишванатха Чакраварти Такура. So the first 2 types of Siddha Mahapurush are living within this material body. Первых 2 типа Сидха Махапуруша, они живут в этом материальном теле. But the third kind, the Uttama Siddha Mahapurush, is in Vastu Siddhi or has spiritual body. И 3-й тип Сидха Махапуруша, он находится в духовном теле, и он находится в положении Васту Сидhi. So we are all on the right path. We just have to continue with enthusiasm. Мы все находимся на правильном пути, мы лишь должны продолжать с энтузиазмом. And mercy will come from Srila Prabhupada and our Guru Parampara. И милость придет от Шилы Прабхупады и от нашей гуру Парампары. And mercy can also come from Srila Prabhupada's sincere followers. И милость также может прийти от искренних последователей Шилы Прабхупады. And looking at the bigger picture, mercy can come from any of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's sincere followers. И если смотреть более широкую картину, то милость может прийти от любых искренних последователей Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. So we just have to continue with patience, enthusiasm. Мы просто должны продолжать с терпением и энтузиазмом. And tolerate, cooperate the problems that we experience. И продолжать терпеть и сотрудничать со всеми и терпеть те проблемы, которые мы испытываем.
Tolerate, cooperate. Cooperate means you have to cooperate not only in the institution, but also when your body gets sick, like cancer or backache. You have to just live with it and cooperate with that disease. И сотрудничать это не только означает сотрудничать в институте, в учреждении, но также это сотрудничать с тем, терпеть болезни тела, то бишь рак или там головная боль, и жить просто с этим. And continue chanting at least for 1.5 to 2 hours every day or 16 rounds. И воспевать Святое Имя как минимум 1,5-2 часа, 16 кругов каждый день. And the more strict you are about following the 4 principles, the more enthusiasm you will have. И чем более строги вы в исполнении 4 регулирующих принципов, тем больше энтузиазма придет к вам. So I take this opportunity of praying to all the Vaishnavas. Я получаю эту возможность и молюсь обо всех вайшнавах, So they can receive the mercy of senior Vaishnavas, Srila Prabhupada, our Guru Parampara. чтобы все вы получили милость старших преданных Шрилы Прабхупады и нашей Гуру Парампары. Go Premanandi. Does anyone have any questions they'd like to ask? May I ask, Maharaj? So this story of Ajamil, and there is wonderful miracle returning back to Godhead of Ajamil just by chanting one holy name of Narayana. So, and always given, like Srila Prabhupada said it in commentaries, and you always repeating this, that what to speak about sincere followers, those who chanting every day of 16 rounds. So I think you'll have to repeat the question. I didn't quite understand it. Yeah, speaking about story of Ajamil, which you always bring up, and also comments of Srila Prabhupada who's saying that all sincere followers of those who chanting every day holy name, what to speak about them, so they're guaranteed returning back to Godhead. And so this is a story about Vaikuntha Mukti, right? Those who this Ajamil, he returned back to Vaikuntha. So if we inspired for Vraja Bhava, Vraja Bhakti, so we have to develop a relationship with Supreme Lord. And just by chanting Namabats, it's not enough, right? So probably we have to chant something more higher, like Shuddhanam, and develop our Bhava, Vraja Bhava. So that means... Even if we do Namabas, eventually, it may take one birth, it may take 2 births. And we desire Vrindavan, we will take birth in Vrindavan, in the womb of a Gopi mother. I just translate, right? Вопрос был о том, что история Аджамила очень вдохновляющая. Все, обычно говорится, что что говорить о нас, тех, кто повторяет Святое Имя, то есть вам гарантировано возвращение домой к Богу. Но как бы сомнение в том, что возвращение домой к Богу на Вайкунтху, мы хотим в Раджа Бхаву, а этого недостаточно нам Абхас. Нужно еще повторять, наверное, Шуданаму или выше. И Махарадж говорит, что 1 или 2 рождения, и еще предстоит, чтобы улучшить и достичь уровня Бхавы. But it may not be immediate. Возможно, это не будет сразу. You may have to take another 1 birth outside Vrindavan. This is what Vishnu Chakravarti Thakur has said. He's alluded to a birth before Vastusiddhi. И, возможно, этого будет недостаточно, и придется принять рождение еще где-то за пределами Вриндавана, как говорит Вишну Чакраварти Тхакур.
So there are different levels of advancement. Существуют разные уровни прогресса на пути. If I have a young son who's 5 or 6 years old, and he's just going to school, and I say, you can become a high court judge. И как, например, если у меня есть сын 5-6 лет, и я его вдохновляю, который идет в школу, но в конце концов я говорю ему, что ты станешь верховным судьей в суде верховном. If you go to school and learn how to read and apply yourself, yes, you can become a high court judge. Если ты постепенно идешь в школу, потом выше учишься дальше, то постепенно, да, ты станешь судьей. But there are many stages between a 6 or 7-year-old boy or girl and then becoming a lawyer and then becoming a chief magistrate and then becoming a high court. There are many stages. И существует много стадий между 6-7-летним ребенком и те, кто идет дальше, достигая разных уровней и в конце концов верховного судьи. In the practice of devotional service, there are stages. Поэтому в практике преданного служения существуют стадии различные. So when Prabhupada says you'll go back to Godhead, what that means is you'll take birth in the Lord's pastimes somewhere in this universe. И когда Прабхупада говорит, вы отправляетесь домой к Богу, это значит, что вы примете рождение в играх Господа где-то в одной из вселенных. And Vishwanath, it's Chaitanya Siksamrita. Bhaktivinoda Thakur actually. Bhaktivinoda Thakur is saying in Chaitanya Siksamrita, there's a birth in the Lord's pastimes, but before Vastu Siddhi. И в читании Шикшамрити Бхактивинода Тхакур говорит, что там описывается рождение перед Васту Сидхи в играх Господа. And then you finish that birth, and then again you take birth in the womb of Gopi, which is technically Vastu Siddhi. И когда после этого рождения вы получаете следующее в утробе Гопи, то тогда это будет технически Васту Сидхи. And then you associate with cowherd boys or maidservants of Mother Yasoda or gopis. И тогда вы сможете общаться с мальчиками-пастушками, мамой Ишоды, либо Гопи. And then when those pastimes of Krishna in that particular universe are finished, you go back to Goloka Vrindavan, which is the original spiritual world. И когда эти игры закончатся, вы отправляетесь на Голоку Вриндавану, где изначальные игры Господа происходят. Anything else? Что-то еще преданное? У кого-то есть руки? Елена Рабхин была, нет? So thank you all very much. And I shall pray. I don't have any power to bless anyone, but I can ask Srila Prabhupada and his pure representatives to bless you all. Спасибо всем большое. Я не имею никакого могущества благословить вас, но я буду молиться Шриле Прабхупаде и другим вайшнавам о том, чтобы они вас благословили. And our destination is Gaur Leela, Navadvip, Jagannath Puri, Vipralambhasetra, or Vrindavan itself. И наше конечное назначение это Джаганнатх Пури, Випраламба Кшетра, Навадвипа, либо Вриндаван. Игры Кришны. Thank you so much, Guru Maharaj, for such a wonderful lecture today, enlightening lecture. We sincerely apologize for technical difficulties with translation today. We hope it's not going to happen again in the future. And also, thank you so much for your time, and thank you for the efforts that you do despite your fragile health. You're still giving those lectures, sharing your wisdom. Sincerely, huge thank you from all of us. Haribol, Srila Prabhupada ki jai. Haribol.
Thank you so much, dear devotees, for joining us today. Thank you for being with us, sharing your presence. Your association is precious. We hope to see all of you next week, same time. Thank you for technical support, and we'll see you next week. Увидимся на следующей неделе. Спасибо всем большое, что были сегодня с нами, за ваше терпение, за небольшие трудности, которые сегодня были с переводом. Надеемся увидеть всех на следующей неделе в то же время, в том же месте. Харе Кришна.